Hello everyone, welcome to APCO IELTS Academy Pune. Today in this video, I am going to tell you about IELTS exam in detail because कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम के बारे में पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है so that you can prepare for the exam easily. Let's begin. Watch the video till end. Now what things I am going to cover in this video. Now first, what is IELTS and why it is required. Second, what is the eligibility for IELTS test. What are the types of IELTS, who needs to take IELTS test. IELTS has 4 components. What are the modes of exam, that is online and offline, both we have. IELTS marking system, and what is the fees for IELTS, and through website we can book the test. Let's see one by one in detail. Now what is IELTS? IELTS exactly है क्या? The basic long form of IELTS is the International English Language Testing System. This exam is being conducted for non-native speakers who plan to study abroad or work where English is the medium of communication. अगर आपको कोई भी फॉरेन कंट्री में जहां इंग्लिश उनका मेन लैंग्वेज है, आप वहां जाके पढ़ाई और स्टडी के लिए, पढ़ाई और वर्क के लिए आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है. Now why IELTS is required? It is an important English language test to study and work in English speaking countries like USA, UK, Germany, Australia and etc. IELTS exam gives you wings to fly abroad, so it is compulsory to take this exam. अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है तो आपको IELTS एग्ज़ाम देना कंपलसरी है. Now this exam is being assessed on 4 parameters, that is writing, reading, speaking and listening. As we know, in foreign countries, English is the only language of the medium. Next. Now, IELTS exam is accepted by over 10,000 organizations across the world. That's why it is a very famous exam across the world. Now, who conducts IELTS test? हमें पता होना ज़रूरी है IELTS exam exactly कौन conduct करता है. Now, first body is British Council, second is Cambridge University, and third is IDP Education Australia. These are the 3 bodies who conduct IELTS test. In India especially, British Council doesn't take the test. Only Cambridge and the IDP, these both bodies conduct the exam in India. Why IELTS is required? If you want to enroll at a university for admissions or to apply for a job in multinational corporations, then definitely you need to take this test. In the countries like United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada and USA and etc. Also, this exam helps you to achieve your career aspirations. Next, who needs to take IELTS exam? If you are from a country where English is not your first language, like we are from like Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Gujarat, where English is not your first language, we speak in different languages. So definitely you need to take the IELTS test. This exam is recognized by every institutions and government authority of every country. What is the eligibility for this test? So exam देने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है एग्ज़ाम कौन दे सकता है. Now, whose age is above 16 years and he must have a passport. अगर आपके पास पासपोर्ट है और आपका एज 16 ईयर्स के ऊपर है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. There is no any upper age limit decided by the conducting bodies. You can take the IELTS test number of times. Now IELTS has 2 types of test. One is academic and second is general. 2 टाइप के एग्जाम रहेंगे, academic and general. Now understand exactly what is academic and general. Because एग्जाम देने से पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि आपको academic देना है या general देना है. What is academic? If you are going abroad for studies, right? That time you need to take IELTS academic. अगर आपको फॉरेन कंट्रीज़ में आपको पढ़ाई के लिए जाना है, स्टडीज़ के लिए जाना है तो आपको IELTS academic देना पड़ेगा, right? Because this exam is recognized worldwide and accepted over 10,000 organizations. It also covers both British and American English. What is second IELTS general? If you are going abroad for immigration, work or PR purpose, so definitely you need to take the general IELTS test. अगर आप बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में इमिग्रेशन मतलब आप वहाँ रहने के लिए जा रहे हो, मतलब परमानेंट रहना है, परमानेंट रेसिडेंट के लिए आप जॉब के लिए जाना है तो आपको IELTS जनरल देना पड़ेगा. Now, syllabus part. IELTS has 4 components: listening, reading, speaking, writing. आपका IELTS एग्ज़ाम 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड है: listening, reading, speaking and writing. Now, listening part is for 30 minutes, speaking is for 11 to 40 minutes, reading is for 60 minutes and writing is for 60 minutes. Now, listening, we'll see one by one, okay, what is that in detail.
Now, understand difference between academic and general IELTS. Now, if you see in this chart, listening and speaking part both are same in academic and general. Exactly same रहेंगे. Only reading and writing part different रहेगा. उसमें एक difference क्या है देखिए. In academic, so there are 3 long passages are given the reading part. रीडिंग में आपको रीडिंग नहीं करना है, डोंट ओके रीडिंग मतलब रीडिंग करना होगा, ऐसा नहीं है. रीडिंग मतलब आपको उसमें रीड करके क्वेश्चंस फाइंड आउट करके आप आंसर्स लिखने हैं. देयर आर 40 क्वेश्चंस इन द रीडिंग टेस्ट. नाउ 3 लॉन्ग पैसेज आर गिवन फ्रॉम द case studies, from the literatures. That's why the 3 long passages are big and little hard. And second, in general, there are 5 passages are given. In section 1, 2 paragraphs. In section 2, 2 paragraphs. In section 3, 1 paragraph. So in this way, there are 5 paragraphs are given in general test. Now writing, there are task 1 and task 2. Task 2 is same in both general and academic, that is essay writing, and task 1 is different. In academic, the task 1 is graph writing. There are 5 types of graphs, like we can simply say pie chart, line chart, columns, tables. Information is given in different percentage or in currencies, and you will have to describe that graph as it is given the information. And in general, the letter writing is given. There are formal, semi-formal and informal. 3 types of letters are there in IELTS general. We'll see later one by one in detail. Now, if you see in this diagram, listening is for 30 minutes and there are 4 sections and 40 questions are given. 4 sections means each section contain 10 questions. And in reading part, there are 3 sections, section 1, section 2, section 3. So general में आपको, as I told you, general में 5 पैराग्राफ रहेंगे, section 1 में 2, section 2 में 2 and section 3 में 1. So 3 sections, 5 paras and 40 questions, total time is 60 minutes. In academic reading, 3 सेक्शन. इन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन हर एक इसमें आपको सिंगल पैरा रहेगा और 40 क्वेश्चंस विल बी गिवन एंड यू हैव 60 मिनट्स टाइम. इफ यू सी अबाउट द राइटिंग पार्ट, task 1, task 2 already told you. Task 1, that is in general letter writing. Task 2, that is essay writing. In the same in academic, task 1, that is graph writing, and second is essay writing. Last part is interview. It is a 1-to-1. Speaking part is 1-to-1 interview. 3 sections, section 1, section 2, section 3. We'll see one by one later. It is for 11 to 40 minutes. Now understand exactly what is listening. Listening में क्या क्या रहेगा देखिए. In listening part, it is a conversation between 2 speakers. In section 1, 10 questions will be given and the conversation between 2 people. Section 2 is a monologue, also 10 questions. Section 3, it is a group of conversation, it is 10 questions. Section 4, it's 10 questions. So 10 plus 10 plus 10 plus 40 questions will be given total in this listening part. Next, now what is general IELTS? In general IELTS, as I told you, general reading, there are section 1, section 2, section 3. In section 1, 2 factual paragraphs are given. In section 2, 2 paras, and section 3, 1 long complex paragraph is given. So total 5 paras are given in general reading test. Now what is an academic reading? In academic reading, the 3 long passages are given and you have 40 questions. The paragraphs are little hard and the text are given from descriptive or factual. It could be factual and they are from like books, journals and newspaper or case studies. That's why they are little hard. Now writing part, as I told you, writing task 1, task 2, general test, letters, and academic that is graphs. In writing, that is essay writing is common. In 250 words we have 40 minutes. Now speaking, section 1, section 2, section 3. Section 1, that is they will ask you some questions regarding your family, yourself, your job, your life, okay, etc. Short questions, short answers. It is for almost, section 1 is for almost 3 to 4 minutes. 3 to 4 minutes के लिए section 1 रहेगा. Section 2 speaking part, you will be given a cue card. It means like a simple cue card like questions. Describe a time when you helped someone last time. So sub questions, when did you help, what was the help, and how did you feel after helping that person, and how was your overall experience. So like simple questions given, cue card, you have 1 minute to think over it and you will be given 1 to 2 minutes for speaking. Last part is speaking part is section 3. Like they will ask you some questions on section 2 in detail. तो section 2 में आपको क्वेश्चन पूछा है, उस पर डिटेल में क्वेश्चन आपको section 3 में आपको पूछे जाएंगे. Now next part is what? There are 2 types of modes are given. One is paper based test
Second is computer based test. Paper based में PBT and computer based CBT. Now we'll see one by one what is computer based test and paper based test. Okay, in paper based test, like it is, your result will be given in 13 to 15 days, and computer based test the result will be declared in 3 to 5 days only, right? Now अगर आप पेपर पे एग्जाम दोगे तो आपका रिजल्ट 13 to 15 डेज में आएगा, और आप कंप्यूटर दे तो आपका रिजल्ट 3 to 5 डेज में आएगा. सो डिपेंड ऑन दैट, आप पूछेंगे सर एग्जाम में ईजी कौन सा है. ईजी और हार्ड कोई भी नहीं, एग्जाम इज सेम. पेपर पे वही क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है. मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे, पेपर सेम रहेगा, डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, आपको कौन सा ईजी जाता है, ठीक है. इफ़ यू गुड हैंड्स ऑन द कंप्यूटर, डेफिनेटली गो फॉर द कंप्यूटर, अदर गो फॉर द पेपर. बचपन से हमें तो आदत पेपर पे लिखने की है, तो आपको ईजी लगता है पेपर पे जा सकते हो. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन आइल्स एंड कंप्यूटर. आइल्स आप पेपर देख सकते हो, इसमें डिफरेंस क्या है. PBT इज पेपर बेस्ड टेस्ट, इज CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन पेपर बेस्ड टेस्ट एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. द टेस्ट फॉर्मेट, क्वेश्चन टाइप एग्जैक्टली सेम, इन ऑल्सो इन कंप्यूटर ऑल्सो एग्जैक्टली सेम. इसमें जो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग पार्ट रहेगा आपको पेपर पे लिखना है यूजिंग पेन और पेंसिल. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ में कि आप इसमें पेन भी यूज़ कर सकते हो और पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं. इन कंप्यूटर डिलीवर टेस्ट, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग पर आपको कंप्यूटर पे करना है, सिंपल. एंड स्पीकिंग टेस्ट इट विल बी सेम इन बोथ द सेक्शंस. ओके, इन बोथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पेपर बेस्ड टेस्ट, इसमें स्पीकिंग टेस्ट 1 to 1 सेम टू सेम रहेगा. नाउ आइल्स मार्किंग सिस्टम, इफ यू सी लाइक देयर इज नो फेल और पास सिस्टम इन आइल्स. आपने देखा होगा, आपने 10th में, 12th बोर्ड में या अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग मार्किंग सिस्टम होती है. जैसे स्टेट बोर्ड्स में परसेंटेज में है, CBSE में है, ग्रेड में है, लेकिन आइल्स में बैंड में आपका स्कोर कैलकुलेट होगा. सो 1 to 9 बैंड्स विल बी गिवन. 9 इज द एक्सपर्ट यूज़र, 8 इज़ वेरी गुड यूज़र, 7 इज़ गुड यूज़र. एटलीस्ट यू शुड हैव 6.5 to 7 बैंड्स, ठीक है. यू कैन गो अप टू 9 बैंड्स एज वेल, लेकिन कम से कम आपको 7 बैंड्स तो चाहिए आपको, अगर अच्छा आपको यूनिवर्सिटी चाहिए तो. Now next, IELTS, what is the exam fees? Now exam fee currently is 15,500 up to 31st March, but from 1st April the exam will be 16,450. इतना exam का fee होने वाला है 1st April से. Now if you want to book the test, now this is the website www.ieltsidpindia.com. अगर आपको पता नहीं है कैसे बुक करना है, so you can give me a call. My number is 75591697559. You can call me and you can book the test. If you want coaching as well, you can give me a call on this number. I will help you out, don't worry about it. So thank you very much. See you in the next video. अब मैं सब सेक्शन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको प्रॉपर. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल व्हाट इज़ एग्जैक्टली आइल्स एंड यू कैन वॉच द वीडियो प्रॉपरली. एंड आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द नेक्स्ट वीडियोज़ प्रॉपरली. Thank you very much. See you in the next video.